Hi everybody, this is Sunshine DT890n multimeter. See, Sunshine DT890n multimeter. So now I am going to open this. I want to see what is inside, what kind of circuit is inside this multimeter. അപ്പോൾ ഞാനിത് തുറന്നു നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. സൺഷൈൻ DT890n എന്നുള്ള മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ദിസ്. ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി ഇടുന്നത്. 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ്. ഓക്കെ, സി 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഈസ് യൂസിങ് 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ 4 സ്ക്രൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. You can see the multimeter inside. This multimeter is Sunshine DT890n. Sunshine DT890n multimeterൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇൻസൈഡ്. ദർ ഇസ് 2 ഫ്യൂസ്. പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി 2 ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. അത് കൊള്ളാം, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. See, there is 2 fuse. I like that. For the protection they put 2 fuses. Some resistors, transistors, capacitor, 1 buzzer. See the chip. You can see the chip. Okay, അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂസ് അഴിച്ചാൽ ഈ ബോർഡും കൂടി വരും. ഈ സ്ക്രൂ ഞാൻ അഴിച്ചു നോക്കാം. Okay, let's remove these screws and I'm trying to take out the board. Okay, I'll try it. See, when I screw അഴിച്ചു, I removed the screw. See, it's a big screen. I like the screen. It's a big screen, and this is the inside of Sunshine DT890n multimeter. It looks good. It looks like a medium quality. ഒരു medium quality multimeter ആണത് അല്ലേ? Looks like a medium quality multimeter. Okay, see, this is a rotary switch. It's a rotary switch. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം ക്വാളിറ്റി മൾട്ടിമീറ്റർ. ഇത് സാധാരണ മീഡിയം ക്വാളിറ്റി മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. സ്ക്രീനിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷനാണത്. ദിസ് ഈസ് ദ കണക്ഷൻ ഫ്രം ദ സ്ക്രീൻ. ഇറ്റ് ഈസ് soldered here. There is a small buzzer and some capacitor, resistors and transistors. I think this is MOSFET. Maybe that is MOSFET. ചിലപ്പോൾ അത് MOSFET ആവാം. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ I don't know that is MOSFET or not. All medium quality multimeter chips are like this. എല്ലാ മീഡിയം ക്വാളിറ്റി മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ചിപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. വേറെ ചിപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനകത്ത്. All medium quality multimeter chips are like this. There is no another chips, nothing. No IC, nothing. Okay, there is 2 diode here. SMD diode. There is 2 diode. For protection they put 2 fuses. 2 fuse പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അവരിട്ടിട്ടുണ്ട്. So I like that. So it looks like a medium quality multimeter ആണ്. Okay, this is the inside of Sunshine DT890n multimeter. So now I closed. Okay, I closed. I will put the battery. Positive. Okay,
the battery. Okay, I will close this. Okay, now I closed everything. So this is Sunshine DT890n multimeter.